Hello everyone, sob manu bala se kono hok rase. Civilian khan ke Assam police aro Assam rifles khan pra torture kura du. 1954 fane pra shuru hoy jese. Holi bi kita 1955 fane army khan Twingsang division te gushi se itu piche de atrocities tu bishi multiply hoy jese. February 27 1956 te dead body of Tefucha Purhile Lopuzu aro March 18 1920 and 21 debi kunba petroid like nyungule zekinyu Purhile aro alak khan army khan bra marigina murai digina Kohima ground de display kurishe itu warning logote thakiche naga manu kon hoilebi naga independent laga kotha kura khan tu tai khan nishna hi hobo enaga kurigena Kohima town te display kurigena naga manu khan ke threaten kurishe alag atrocity hoi thaka laga discussion kurigena ayase itu nishna itu laga part te bi naga army khan ke enaga marigena display kura tu naga army khan tu itu laga response te ki step loise itu army khan aji laga video de jani bole kuraise army khan bra naga manu khan ke murai kene naga display kura tu naga army khan bra khushi na paus enaga kuri kene itu laga fitting reply tu ki holi bi dibo goina naga army khan Assam police Assam rifles aro army khan laga camp Kohima te thaka tu attack kurubole laga plan kurloise aro itu Kohima attack kurubole laga plan tu hangku deep forest rengma naga country te bra prepare kurise aro itu laga attack tu generally inbemo a veteran Assam regiment tai bra overall in charge thakise aro tai laga headquarter to Kohima village te thakise aro brigadier Reville another veteran of Assam regiment Khanbra western Angami sector in charge kur thakise tai laga headquarter to Jochama te aro general Zashe Hurubra Chikesang sector tai command kuri thakise tai laga headquarter to Kohima te thakise overall plan to three direction bra attack kurubole laga plan kurena rakhise inaga kurigina Chekesang aro southern Angami khan bra Manipur bra ahibole laga reinforcement block kurubole laga karni etu galvard aro bridge khan tu dismantle destroy kuri dise aro western side te western Angami khan bra Dimapur aro Assam bra reinforcement aha khan ke rukhabole laga karni same bridge aro galvard khan tu destroy kurigina rakhi dise aro northern side fane Sema Lotha aro northern Angami khan bra tu Mokokchong aro Chekesang area side fane Wokha fane bra aha laga reinforcement rukhibole laga karni tai khan bra tate bridge aro galvard khan sob bhangai kena rakhi dise aro naga safeguard contingent alag tribe para kunya game kyung aro chang etc itu khan laga bi tinta sector de bi assist kurubole laga karni ase itu opode volunteers kun bi tate etu naga safeguard te nam na thaka khan bi voluntarily etu war de hisa lobole laga ni aise thousands upon thousands naga warrior khan tu etu Kohima attack kurubole laga karne aise nijor laga tribe laga tradition war attire bukhigina daw aro spear aro etu bow khan loigina aise aro itu laga war tu naga manu sob miligina naga laga freedom garni fight kura tu first thakise etu attack tu June 11 1956 te plan kurina thakise olibi by June 9 etu warrior khan tu ahegina respective position de boi jaise aro inaga kurigina 11 June morning te first shell fire kura tu etu mission compound side fane northern command para thakise etu nishna etu piche de south aro west fane bi fire kura start hoy jaise etu attack point to Assam police battalion aro Bihar regiment post new market area jail colony aro Raj Bhavan hospital area itu khan te thaka khan laga upor de thakise aro itu warrior khan bra loigena thaka bonduk tu mostly ancient muzzle loading gun aro few second world war laga etu gun khan thakise
tai khan laga majute northern sector khan pra bishi bal equipment thagise kile itu time je itu general kai to sikhai bra loigina sataka te Assam police came attack kurigina tate sob arms ammunition to capture kurlese itu laga capture pura laga tu northern sector khan pra cholaise itu laga video to apne khan sanai kole ami laga channel te already upload kurina ase the battle of Sataka apne khan itu sabo pare 1/3 of the fighter lokote arms thagise aro sob lokote grenade to olop thagise aro itu khan laga mochoti bi bishi bak to average to 9-10 bullets khani loigina war to attack kur thagise kuch 11 June 1956 te kitia itu Naga army khan bra kunba grenade lobbing kurigina military post to attack kurise in return heavy firing to aise Naga kurigina ta khan to close de thakibo na paregena aro retreat kurigina piche side phane jabole ulaise itia to khali warrior khan bra kurubole para laga tu ta khan durte vantage point para itu army khan laga outpost ko de ase itu saigena maribole laga hi hoi jaise aro itia to sam hoy ase sakin attack tu ta khan karni bishi difficult hoi jaise impossible hoi jaise enaka kurigina whole day fight kurigina ta khan itu din de headquarter de retreat kuren jaise itu din de southern command side phane bra josama usar de bra imphal side phane bra ahi thaka laga army khan laga truck nota ambush kuri digena army khan bi bishi morai dise aru jokhom kodise enaka kurigina ta khan army laga truck itu nota to recover kurlise aru attack to resume groshe early in the next morning only be Indian army khan to won be bahar dibi ulane aro tai khan laga post pra continuously tai khan laga camp to defend kurubole laga rukise aro kun brabi army khan bi ta khan laga camp bitor dibi freely move kurubole laga na para hoise kile do Naga army sharpshooter khan bra dur de buhigina 12 hours vigil kurigina tai khan ke saina mari thakise enaga kurigina 4th day jase ita 4th day ja time te to itu war to khali to Kohima te came to siege kurena thaka laga ekla no hoisole bi itu daina bai te bi reinforcement ahi thaka khan logote south te bi aro western side phane hoile bi itu army khan logote rasta te bi ambush kurena larai kuri thakise aro inaka kurigina ita to Kohima laga came to sob to itu capture kurlose aro tai khan laga water point khan bi water supply khan bi sob to destroy kuri dise judi Naga soldiers khan logote motor tu thakise goile easily itu came to damage kurigina destroy kurigina itu khan ke capture kurina thakibole thaki holipi ta khan motor na thakise golibi pathor para motor hisab te cholai thakise volunteers khan kun khan bonduk khan nai itu khan para loigina chuli thakise to kita kem bitor de bra bonduk mara laga awaz ulabo itu pathor para karang kurigina tina khan opor de bi marbo tai khan pathor khan phila do manu khan kem bitor de bishi scream kur thakise bishi jokhum hoina thakise tai khan to itu Indian army khan to hilibo na para hoise koine chane ase olibi tai khan logote ammunition to enough nai aro bitor de to line to sob kati dise goilebi tai khan to bonduk aro ammunition to sufficient ase to Naga army khan bitor de gushise goile bishi edu nuksan hobole la thakise to bra tai khan bi cover up kurena rakhina ase hole bi bitor de gushibo le phoi aro edu bitor de gushibole to na pare na thaki ase to ita to din tu jai ase naga piche de to etu attacker khan bi bitor de gushibo na pare aro defender khan bi bahar de bi ulabo na pare na tate hi phashi jaise aro etu war tu kurigena 3 din ja time te tu Indian army laga engineer khan bra tu western side fane bridge aro culvert khan bia kurena thaka khan bi sob banai gina repair kurigena ita to reinforcement to Dimapur side fane Kohima aha laga start hoiche aro itu time je aro Kohima de edu came to surround kurena thaka khan logode ammunition to khotom hoi jase tai khan handmade explosive edu gozal khan nole bi loha khan kati gena banai na thake na chola bi itu bi khotom hoi jase itu habra tai khan ita to bunduk aro guli to lagi ase itu karni tai khan edu khonama mezoma itu khan de Assam police post thaka to attack kurubole laga plan kuruse same evening 7 baji fane khonama came to attack launch kudise aro itu piche de 18 June 4:30 inaka fane aro edu mezoma
camp bi attack kura start hoise etu time te Naga army khan to over confident hoi gina etu Kohima aro Mizoma khan te IP post thaka tu ta khan khetai dibo aro ta khan laga bonduk khan etu capture kurlobo inaka laga plan kuren thakse olebi ta khan etu tu wrong prove kurse kile etu time te Assam police khan tu bishi alert para thakise aro tai khan ahe na ete kura tu ta khan etu cover kurubole laga para nai meanwhile ita tu Indian army laga engineer khan pra rasta khan culvert khan biya ha khan tu sob tu repair kurigina ai jase etu army engineer khan pra rasta no gumai gina rasta bana piche de tu etu western side fane reinforcement khan tu tai khan birai gina aha laga rasta te ki lok pabo etu bosti jungle sob te etu ta khan laga tank tu mari gina ahi ase etu time te meza phema firma pifema etu khan tu khali bosti tu pura shell para bhota mare na July diye na aiche aro inaga kurigina 16 June sam fane tu the first reinforcement to western side fane para Kohima punchi jaise aro itu massive reinforcement Kohima de enter kurise itu piche to every direction te tai khan firing kura start hoi jaise inaga kurigina Kohima te camp siege kurena thaka khan tu bola boli ulai jaise inaka kurigina attacker khan tu nijor laga respective base camp te wapas retreat kurena jaigina ta khan laga tu base camp hi protect kurena rakhibole laga hisab te sob tu polai jaise aro northern sector te pi massive reinforcement aha dikhigina volunteers khan kunba tu polai jaigina nijor laga bosti de nijor laga families khan ke polai gina do jungle te jai jabi koino kobo golle gani sob tu retreat kurigina polai jaise aro kun khan thakise itu khan bra several days to gani tu Bihar aro Punjab regiment khan logote fight kur thakise aro itu encounter te bra Naga manu bishi murise aro tai khan bishi din itu khan logote fight kuri thakise enaga kurigina tai khan napara hoi jabra ite tu jungle te polai gina itu guerrilla warfare tactics to like in ta khan ke mare bole laga karne sob tu jungle bitor de hi jai jaise inaga kurigina itu tu Kohima laga camp tu tai khan judi tai khan logote ammunition arms khan thik thak thakise koile tu 2 din 3 din bitor de bra sob tu etu capture kurena thakibole la thakshole bi tai khan shortage of arms and ammunition para hi itu bon tu kurena rakhi dise hili bole bi na dia hoise bitor de bra duk paigena mura khan tu murbo dia sole bi ineka rukhi gena tai khan surrender nokura to rukhi bole la hisab te bon kurena thaka time te reinforcement aigena piche fane bra ete kura bra tai khan tu itu te retreat kurena jabole ulai jese olipi battle tu Kohima camp tu itu capture kurena tai khan surrender kurubo dibole la para nai olipi battle tu aro khotom bhanai inaga kurigena tai khan jaigena आगे दे आमी कोई देना रखा निश्चय तो खोनमा इतु ते भी battle एकता पूरा आमी खान अलग वीडियो दे कवर करबोले आसे आरो इतु निश्चय इतु फॉलो दे जोछामा दे शिफ्ट करेছে तो इतु लगा आरो वार बे आमी खान नेक्स्ट वीडियो दे ही कवर करबोले कराছে किले वीडियो तो बेसी लंबा हो जाबोले आसे आरो बेसी लंबा होছে বলে আপনি খান পালবা কেচাপ করব না পারা হই ইতু পুরা আজি তো খালি Kohima ভিতরে কিমান কেম থাকিছি তো সেজ করে না থাকা তামতে আরো রিইনফোর্সমেন্ট আহে না কিনা তা খান রিটুর করছে ইতু লাগা কাহিনী করে আছে নাগা মানুষ সব মিলি গেনা এজ ওয়ান নাগা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কার্নি ফাইট করা তো ইতু বেটল হিস ফার্স্ট থাকিছে নাগা কইছে তো আজি তো ভিডিও তো এতে প্রায় খতম করে আছে আর নেক্সট ডে আমি খান এতু জোছামা তে ওয়ার তো কিনাকা শিফট করে না যাইছে আর তাতে কিনাকা খেলিছে ইতু লাগা ওপরে ডিসকাস করব বলে আছে itu pura judi apni itu video tu informative aro knowledgeable ase bole like share aro subscribe koribi